La disciplina es la base sobre la que se construye el éxito. Son las decisiones diarias, las pequeñas acciones constantes y el compromiso incansable con una meta lo que moldea nuestro futuro. Si bien el talento y la oportunidad juegan su papel, sin disciplina, incluso los caminos más prometedores no conducen a ninguna parte. Entonces, ¿cómo cultivamos esta cualidad esencial? La disciplina no se trata solo de fuerza de voluntad, sino de desarrollar hábitos, sistemas y mentalidad que te permiten mantener el rumbo. Incluso cuando la motivación se desvanece, la primera disciplina comienza con la autoconciencia. No puedes cambiar lo que no entiendes. Mucha gente va por la vida sin ser consciente de sus hábitos y rutinas. Reaccionan a las circunstancias del día a día sin tener una idea clara de adonde va su tiempo, energía y concentración. Pero la disciplina requiere que tomes el control para dirigir conscientemente tus acciones hacia tus objetivos. El primer paso para desarrollar disciplina es ser consciente de cómo empleas tu tiempo y identificar dónde puedes estar fallando. Empieza por hacer un inventario de tus hábitos diarios. Anota todo lo que haces durante una semana. Sea honesto y minucioso. Incluye todo desde que te despiertas hasta que te acuestas. Es preciso no se trata de juzgar, sino de... Al obtener claridad, una vez que hayas planificado tu semana, probablemente notarás patrones, áreas donde se pierde tiempo, tareas que no te acercan a tus objetivos y oportunidades de mejora. La conciencia es poderosa porque te da un punto de partida. Quizás te des cuenta de que dedicas horas cada día a distracciones como entretenimiento sin sentido. Estos momentos pueden parecer insignificantes por sí solos, pero con el transcurso de una semana o un mes, suman una parte significativa de tiempo que podrías dedicar a actividades que se alineen con tus objetivos. Reconocer estos hábitos es el primer paso para cambiarlos. La autoconciencia te permite ver claramente dónde eres disciplinado y dónde no. Para que puedas empezar a hacer cambios intencionales, empieza poco a poco. Uno de los mayores errores que comete la gente al intentar ser más disciplinada es intentar transformar su vida de la noche a la mañana. Si fijan metas ambiciosas, intentan cambiar demasiado a la vez y, inevitablemente, se agotan. La disciplina no se trata de un cambio radical, sino de una mejora gradual y constante. Piensa en la disciplina como un músculo que no irías al gimnasio por primera vez. Si intentas levantar 136 kilos, empezarías con un peso de 6. Fiant pero manageable y lo irías aumentando gradualmente con el tiempo. El mismo principio se aplica a la disciplina si intentas desarrollar el hábito de levantar temprano. No empieces poniendo la alarma 2 horas antes de lo habitual. En su lugar, despiertate solo 10 o 15 minutos antes cada día hasta que te adaptes gradualmente a la nueva rutina. La clave es hacer el cambio lo suficientemente pequeño como para que sea sostenible, pero lo suficientemente consistente como para que te impulse. Con el tiempo, estas pequeñas acciones se acumulan, como una pequeña bola de nieve que rueda cuesta abajo. Gana velocidad y tamaño, así que al realizar las pequeñas acciones disciplinadas que realizas cada día, el efecto acumulativo de estos pequeños pasos puede generar resultados enormes. Tiempo y a medida que ganas impulso, te resultará más fácil mantener la disciplina porque tus hábitos comenzarán a reforzarse. Ahora bien, este es el desafío que enfrenta la mayoría de la gente. Confían en la motivación,
esperan el momento en que les apetezca, pero la verdad es que la motivación es fugaz va y viene. Si confías solo en la motivación, tu disciplina flaqueará. La verdadera clave para desarrollar la disciplina es actuar. Incluso cuando no tengas ganas, aquí es donde esos pequeños pasos son tan importantes. Cuando la tarea parezca demasiado grande o abrumadora, divídela en algo tan pequeño que puedas hacerlo sin importar cómo te sientas. Si intentas crear el hábito de hacer ejercicio regularmente, pero no te sientes motivado, comprometete a hacer solo 5 minutos de ejercicio. 5 minutos parece bastante fácil, ¿verdad? Pero una vez que empiezas, a menudo te darás cuenta de que sigues adelante. Lo más difícil es empezar, y si realmente solo haces 5 minutos, sigues siendo un triunfo. Estás creando el hábito y fortalecen tu músculo de la disciplina. Retrasar la gratificación. Vivimos en un mundo obsesionado con los resultados instantáneos. Myers donde Myers, hay promesas de algo rápido y fácil, planes para enriquecerse rápidamente, dietas para bajar de peso rápidamente, atajos al éxito. Pero la verdad es que cualquier logro que valga la pena requiere tiempo y esfuerzo. La disciplina es la capacidad de renunciar al placer a corto plazo por una ganancia a largo plazo. La gratificación retrasada consiste en resistir la tentación de tomar el camino fácil en favor del más difícil. El más gratificante consiste en elegir quedarse en casa y trabajar en tu negocio secundario en lugar de salir con amigos. Si trata de invertir tu dinero en lugar de gastarlo en cosas innecesarias. Si trata de decir no al deseo inmediato en favor de la recompensa mayor que se obtiene al mantener tus objetivos a largo plazo. En la década de 1970, realizaron lo que se conoció como el experimento del malvavisco. A los niños se les dio a elegir. Podían comer un malvavisco inmediatamente o esperar 15 minutos y recibir 2. Los investigadores siguieron a estos niños durante años y descubrieron que aquellos que lograron retrasar la gratificación y esperar el segundo malvavisco tuvieron más éxito en la vida, tuvieron mejor salud, mejores calificaciones en los exámenes y carreras profesionales más exitosas. La lección aquí es clara. El éxito no proviene de la satisfacción inmediata, sino de la capacidad de retrasar la gratificación y ser disciplinado en la búsqueda de tus metas. Cuando eliges el camino más difícil, el que requiere paciencia, esfuerzo y constancia, estás invirtiendo en tu futuro. Cada vez que retrasas la gratificación, fortaleces tu disciplina y aumentas tus posibilidades de éxito a largo plazo. Pero retrasar la gratificación no se trata solo de decir no al placer inmediato, sino también de priorizar lo que más importa. La disciplina no se trata de hacerlo todo, sino de hacer lo correcto. A menudo nos vimos atrapados en tareas o trabajos que no nos acercan a nuestras metas. La disciplina se trata de enfocarse, se trata de identificar las pocas acciones clave que marcaron la mayor diferencia en tu vida y comprometer a hacerlas de manera constante. Piénsalo de esta manera. Si intentas perseguir dos canillos al mismo tiempo, no atraparás a ninguno. Es cierto en la vida que si intentas perseguir demasiadas metas a la vez, dispersarás tu enfoque y no lograrás un progreso significativo en ninguna. Para desarrollar disciplina necesitas tener claras tus prioridades. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Cuáles son las acciones que tendrán el mayor impacto en tu éxito? Una vez que hayas identificado tus prioridades, es hora de decir no a todo lo demás.
Acqui es donned muchas personas luchan, quieren hacerlo to do, pero la disciplina requiere tomar decisions difíciles. Tienes que eliminar las distracciones, las tareas innecesarias y las actividades que no se alinean con tus objetivos. Esto no es fácil, pero es necesario. Cuanto más centrado estés, más disciplinado te volverás porque tu energía se dirigirá a las cosas que realmente importan. Después, necesitas crear una rutina. Las rutinas son la columna vertebral de la disciplina. Eliminan las incertidumbres de tu día y reducen la cantidad de decisions que debes tomar. Cuantas menos decisions tengas que tomar, menos energía mental usarás y más fácil será mantener la disciplina. Las personas exitosas no son más disciplinadas porque tengan una fuerza de voluntad sobrehumana, sino porque han creado sistemas y rutinas que les facilitan mantenerse enfocados. Muchas personas exitosas tienen una rutina matutina que marca el ritmo de su día, ya sea ejercitándose, escribiendo un diario o planificándola. Estas rutinas crean estructura y les ayudan a mantenerse enfocados en sus objetivos. Las rutinas son poderosas porque eliminan la necesidad de tomar decisiones constantemente. Cuando sigues una rutina, no tienes que pensar en qué hacer a continuación, ya está planeado. Esto reduce la fatiga de decisión, que es el agotamiento mental que surge al tomar demasiadas decisiones. Al crear una rutina, liberas tu energía mental para concentrar en las cosas que más importan. Entonces, como crear una rutina, empieza por identificar las tareas más importantes que debes realizar cada día. Estas deberían ser las tareas que tengan el mayor impacto en tu éxito una vez que las hayas identificado. Tareas, programalas en tu día a la misma hora todos los días. Con el tiempo, estas tareas se convertirán en hábitos y la disciplina dejará de ser una lucha. Se volverá automática. La belleza de las rutinas reside en que crean consistencia, y la consistencia es el sello distintivo de la disciplina. No se trata de ser perfecto todos los días, se trata de presentarse día tras día, sin importar cómo te sientes. Cuando creas una rutina que apoya tus objetivos, eliminas la necesidad de motivación o fuerza de voluntad. Simplemente sigues el plan y, con el tiempo, los resultados llegarán. A medida que construyes tu rutina, recuerda ser flexible. La vida inevitablemente te presentará desafíos. Habrá días en que las cosas no salgan según lo planeado. La clave es volver al camino correcto lo antes posible. No dejes que un mal día se convierta en una mala semana o un mal mes. La disciplina se trata de resiliencia. Se trata de recuperarse después de los reveses y de mantener el compromiso con tus objetivos a largo plazo. Desarrollar la disciplina es un viaje de toda la vida. No es algo que se logra una vez y luego se olvida. Requiere un esfuerzo constante, autorreflexión y ajuste, pero las recompensas valen la pena. Cuando dominas la disciplina, obtienes el control de tu vida y te conviertes en el arquitecto de tu futuro. En lugar de ser una víctima de las circunstancias, la disciplina te da el poder de moldear tu destino. Para alcanzar tus sueños y convertirte en la persona que siempre has querido ser. Y todo comienza con pequeñas acciones diarias. Tomar conciencia de ti mismo, empezar poco a poco, retrasar la gratificación, enfocarte en tus prioridades y crear rutinas. Puedes desarrollar la disciplina que te llevará al éxito duradero.
Una de las lecciones más importantes sobre la disciplina es una habilidad que debe cultivarse con el tiempo. Al igual que con cualquier habilidad, cuanto más practiques, mejor te volverás. Es fácil ser disciplinado cuando todo va bien, cuando tienes el control, cuando te sientes bien y cuando no hay distracciones. Pero la verdadera disciplina se pone a prueba cuando las cosas se ponen difíciles, cuando surgen desafíos, cuando estás cansado, cuando ocurren contratiempos. Aquí es donde se revela la verdadera fuerza de tu disciplina. A menudo he descubierto que las personas tienden a rendirse demasiado pronto, se encuentran con un obstáculo en el camino, experimentan un poco de incomodidad y abandonan su plan. Pero te estoy contando el camino hacia el éxito no es una línea recta, habrá obstáculos, distracciones y días en los que sientas ganas de rendirte. Es en estos momentos que debes esforzarte al máximo y ser constante. Aquí es donde la disciplina se convierte en tu mejor aliada. No hay forma de saber cuando las cosas se ponen difíciles, los fuertes siguen adelante. Y creo que la disciplina se trata de perseverar incluso cuando es incómodo. Se trata de hacer lo que hay que hacer no porque tengas ganas, sino porque es necesario. Esto es lo que separa a quienes logran sus metas de quienes no. La persona disciplinada sigue adelante pese lo que pese. Ahora bien, aquí hay algo para recordar. La disciplina se construye en lo mundano. Las acciones aparentemente insignificantes que tomas día a día son los que moldean tu futuro. Mucha gente piensa que la disciplina se trata de grandes gestos o grandes momentos de fuerza de voluntad. Pero no es ahí donde reside la disciplina. La disciplina se construye en las pequeñas cosas, las decisiones que tomas cuando nadie te ve, los pequeños sacrificios que haces cada día, y el compromiso de hacer el trabajo incluso cuando es aburrido o tedioso. Aquí es donde mucha gente se estanca, pierde la paciencia en nuestro ayuno, un mundo acelerado, todos quieren resultados inmediatos, pero la disciplina nos enseña que el verdadero éxito lleva tiempo. Requiere paciencia, persistencia y una perspectiva a largo plazo. Tienes que estar dispuesto a esforzarte hoy, sabiendo que las recompensas pueden no llegar de inmediato, pero ten la seguridad de que si mantienes la disciplina, los resultados llegarán. Debes confiar en el proceso. La disciplina se trata de tener fe en el trabajo que estás haciendo, incluso cuando no ves resultados inmediatos. A veces sentirás que tus esfuerzos son en vano, como si dieras vueltas en círculos y no progresarás. Pero créeme, cada pequeña acción disciplinada que realizas está construyendo algo más grande, puede que aún no sea visible, pero está sucediendo. Piénsalo como plantar un árbol. Cuando plantas una semilla, no ves resultados de inmediato. La riegas, la cuidas y esperas un tiempo, pero que no pasa nada. Pero bajo la superficie los raíces crecen y, finalmente, el árbol comienza a brotar. Así es como funciona la disciplina. Tienes que confiar en que tus esfuerzos están sentando las bases, incluso cuando no puedas ver el progreso, y un día, aparentemente de la nada, los resultados comenzarán a aparecer. Debes tener cuidado con quien te rodeas. Tu entorno juega un papel muy importante en tu capacidad para mantener la disciplina. Si estás rodeado de personas que no comparten tus objetivos o que no son disciplinadas, te será mucho más difícil mantener el rumbo. Por otro lado, si te rodeas de personas enfocadas,
disciplinadas y que se esfuerzan por alcanzar el éxito, te resultará mucho más fácil mantener tu propia disciplina. La disciplina es contagiosa. Cuando estás cerca de otras personas que se esfuerzan y están comprometidas con sus metas, te inspiras a hacer lo mismo. Su energía, sus hábitos y su enfoque te contagian. Por eso es tan importante ser intencional con las personas con las que pasas tiempo. Si quieres ser más disciplinado, busca a quienes ya lo son. Encuentra mentores, amigos o colegas que son disciplinados en sus propias vidas y deja que su ejemplo te guíe. Siempre he dicho que nos convertimos en el promedio de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Así que pregúntate con quién te rodeas. Te animan, te ayudan a mantener la disciplina y te animan a alcanzar tu potencial. O te deprimen, te distraen y te alejan de tus metas. Sé honesto contigo mismo. Si quieres desarrollar disciplina, necesitas estar rodeado de personas que apoyen ese crecimiento ahora, además de rodear de las personas adecuadas. Es crucial crear un entorno que fomente la disciplina. Que quiero decir con esto? Piensa en tu entorno físico. Está configurado de forma que favorece que tus objetivos o está lleno de distracciones y tentaciones. Si intentas comer más sano, pero tu cocina está llena de comida chatarra, te será mucho más difícil mantener la disciplina. Si intentas ser más productivo, pero tu espacio de trabajo está desordenado y desorganizado, tu concentración se verá afectada. Una de las maneras más sencillas de desarrollar disciplina es eliminar las distracciones y preparar tu entorno para el éxito. Esto podría significar ordenar tu espacio de trabajo, guardar el teléfono durante el tiempo de concentración o eliminar las tentaciones que te llevan a la procrastinación. El objetivo es crear un entorno donde la elección de la disciplina sea la opción fácil. Esta idea también aplica a tu entorno mental. Llenas tu mente de contenido positivo y inspirador que te motiva a mantener la disciplina o consumes negatividad, distracciones y información que no te ayuda con tus objetivos. Así como deberías ser intencional con las personas de las que te rodeas, también deberías ser intencional con la información que permites que entre. Mente aquí está la verdad, la disciplina requiere claridad. Necesitas tener muy claro que quieres lograr y por qué es importante para ti. Sin esta claridad, la disciplina siempre será una lucha cuando tengas un porqué lo suficientemente fuerte. La disciplina se vuelve más fácil porque no dependes de la pura fuerza de voluntad. Y impulsa un propósito más profundo, piensa en tus objetivos, porque quieres alcanzarlos, cuál es el panorama general, no basta con decir quiero tener éxito, o quiero estar más saludable, necesitas profundizar. Porque quieres tener éxito, que te permitirá hacer el éxito, cómo cambiará tu vida, cuanto más claro tengas tu porqué, más fuerte será tu disciplina. La claridad proporciona dirección, te da algo en lo que concentrar cuando las cosas se ponen difíciles, cuando estás cansado, cuando te sientes tentado a rendir o cuando se interponen en tu camino las distracciones. Tu claridad de propósito te mantendrá con los pies en la tierra, te recuerda porque comenzaste en primer lugar y que está en juego si no perseveras. La disciplina es tu ancla. Una de las formas de mantener la claridad es estableciendo objetivos claros y específicos. La disciplina prospera con la dirección. Y tus objetivos proporcionan esa dirección. Cuanto más específicos son tus objetivos, más fácil será mantener la disciplina. En lugar de decir, quiero ponerme en forma,
estables un objetivo como, quiero correr 10 km en 3 meses, en lugar de decir, quiero ser más productivo, estables un objetivo como, escribir 500 palabras todos los días durante los próximos 30 días. Los objetivos específicos te dan algo concreto por lo que trabajar, crean una hoja de ruta para tu disciplina. Cuando sabes exactamente cuál es tu objetivo, es más fácil tomar las decisiones de disciplina que te acercarán a ese objetivo. No estás trabajando solo en abstracto, sino con un propósito a medida que avanzas hacia tus objetivos. También es importante celebrar tu progreso a lo largo del camino. La disciplina no significa que tengas que ser rígido ni duro contigo mismo. De hecho, una de las mejores maneras de mantener la disciplina es reconocer y celebrar las pequeñas victorias cada vez que tomas una decisión disciplinaria. Estás reforzando el hábito de la disciplina y cada vez que refusas ese hábito, estás avanzando. Estás más cerca de tu objetivo, así que no esperes a alcanzar el gran objetivo para celebrar. Tomate un tiempo para reconocer los pequeños logros en el camino. Te levantaste temprano hoy y mantuviste tu rutina. Celebra eso. Resististe una tentación que habría descarrilado tu progreso. Celebra eso. Estas pequeñas celebrations te mantienen motivado y te recuerdan que la disciplina da sus frutos, incluso si los resultados no son visibles de inmediato. En última instancia, la disciplina se trata de crear una vida con propósito y intención. Se trata de tomar el control de tus acciones y decisiones en lugar de dejar que la vida te suceda. Cuando desarrollas disciplina, obtienes el poder de moldear tu futuro. Te conviertes en el autor de tu propia historia. Y aunque el camino no siempre sea fácil, las recompensas son inmensas. La disciplina te permite alcanzar tus metas, crear cambios duraderos y convertirte en la persona que siempre has querido ser. No es algo que sucede de la noche a la mañana, pero con tiempo, esfuerzo y constancia, puede convertirse en una de las herramientas más poderosas de tu vida. A continuación, hast responsable. La rendición de cuentas es una de las herramientas más poderosas para mantener el rumbo. Porque te obliga a responsabilizarte de tus decisiones y acciones cuando te comprometes contigo mismo y con los demás. Aumenta la presión para cumplir. Es fácil desentenderse cuando nadie más conoce tus objetivos o tus compromisos. Pero cuando alguien más está involucrado, hay más en juego. La rendición de cuentas puede tomar muchas formas. Puede ser tan simple como contarle a un amigo o familiar tus objetivos y pedir que revise tu progreso. O puede ser unirse a un grupo de personas con ideas afines que también están trabajando para alcanzar sus propias metas. La clave aquí es crear un sistema en el que informes regularmente de tu progreso. Alguien más al principio de mi carrera, cuando intentaba desarrollar mejores hábitos financieros, me fijé la meta de ahorrar un porcentaje específico de mis ingresos cada mes. Sabía que si no tenía a alguien que me dijese era responsable, podría sentirme tentado a descuidar el ritmo. Gastar un poco más aquí o allá y convencerme de que lo compensaría más adelante. Así que me asocié con un colega que también intentaba mejorar su disciplina financiera, y acordamos comunicarnos al final de cada mes. Saber que tenía que informar de mi progreso a alguien más me mantuvo en el buen camino y se volvió mucho más fácil mantener la disciplina con mis gastos y objetivos de ahorro. La clave está en que la responsabilidad no solo se aplica a los objetivos financieros, funciona para todo. Y así que intentes ponerte en forma, crear un negocio o desarrollar una nueva habilidad,
Cuando compartes tus objetivos con otros y los invitas a que te responsabilicen, estás creando una estructura que apoya la disciplina. Agregas una capa externa de motivación que puede ser especialmente útil cuando tu motivación interna está baja. Pero la responsabilidad no se trata solo de involucrar a otros, sino también de ser responsable contigo mismo. Tienes que convertir en tu mejor entrenador, lo que significa establecer expectativas claras para ti mismo y cumplirlas incluso cuando nadie más te ve. Es fácil escaquearse con excusas como lo haré mañana o no importa, pero la disciplina requiere que te exiges un estándar más alto. Tienes que ser honesto contigo mismo sobre tu progreso. Tus esfuerzos y tus reveses son uno de los. La mejor manera de ser responsable contigo mismo es hacer un seguimiento de tu progreso. Al anotar lo que has hecho cada día, creas un registro de tu disciplina. Y cuando ves que es registro crece con el tiempo, cobra impulso. Empiezas a sentir orgulloso del progreso que has logrado. Y es sentimiento refuerza el hábito de la disciplina. A continuación, gestiona tus emociones. Mucha gente piensa que la disciplina se trata solo de quien de hacer el trabajo, seguir la rutina y tomar las decisiones correctas. Y es cierto, pero hay otra fiesta. La disciplina también requiere gestión emocional. Porque seamos sinceros, nuestras emociones a menudo pueden obstacular nuestras mejores intenciones. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has propuesto una meta? Has empezado con buen pie, y de repente te has topado con un muro porque no tenías ganas de continuar. Quizás te frustraste, te desanimaste o te aburriste, o quizás la vida te presentó un desafío inesperado, y te sentiste abrumado. Los obstáculos emocionales son parte natural del proceso, y todos los enfrentamos. Pero la clave de la disciplina es aprender a gestionar esas emociones para que no descarrilen tu progreso. Seamos claros, la disciplina no significa ignorar tus emociones ni fingir que no te sientes frustrado, cansado o estresado. Eso no es realista. Significa aprender a controlar tus emociones para que no controlen tus acciones. Esto requiere un nivel de autoconciencia y inteligencia emocional. Debes ser capaz de reconocer cuando te sientes desanimado o abrumado y tener estrategias para lidiar con esas emociones de forma productiva. Una estrategia que funciona bien es replantear tu mentalidad cuando te encuentras en un momento difícil y tus emociones empiezan a dominar. Es fácil centrarse en lo negativo, en lo difícil que es, en lo cansado que estás o en lo lejos que aún te queda por recorrer. Pero si puedes replantear tus pensamientos y centrar en los aspectos positivos de la situación,